Thank you again for being here. We're delighted to see you. We're very proud of our students. Enjoy your evening.
get the rhythm going. Yeah. We're waiting for the message. All good? Let's get that rhythm going. 1, 2, not too fast. 1, 2, 3, 4. Je suis prêt. Un moment, mes loulous, n'oubliez pas vos sacs à dos. Merci maman, bonne journée. Vos sacs à dos, Jack. Merci maman, bonne journée. On doit voir l'équipe des foot Paris Saint-Germain. Top là. C'est mon équipe préférée. Tout là. Montez, mesdames et messieurs, montez le train à tout Paris. Descendez, mesdames et messieurs, descendez, nous sommes à Paris. Oh non, tu as le ticket pour le match? Oh non, je n'ai pas le ticket pour le match. On donne le ticket. On a oublié le ticket. Ah là 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 là. Oh mon Dieu, les joueurs de football. Excusez-moi, vous êtes les joueurs de foot célèbres? Ah oui, je suis Lionel Messi. Enchanté, madame. Lionel Messi, vous êtes une légende. Quel honneur. Et vous êtes célèbre aussi? Ah oui, je suis Michel Platini. Enchanté madame. Lionel Messi et Michel Platini, quelle chance. Je veux prendre une photo, s'il vous plaît. Et votre numéro de portable, s'il vous plaît. Au revoir, Lionel Messi et Michel Platini. Je vous adore. Lionel, Michel, bonjour, c'est moi, Léo, le traîneur de l'équipe Paris Saint-Germain. Excusez-moi, je ne vous avais pas reconnu avec le masque. Ah oui, bonjour. Ah bonjour. Bon, vous connaissez Zinedine Zidane. Zinedine Zidane, Zinedine Zidane. Incroyable. Ah ouh, salut Zinedine. Salut. Bon, il est temps de faire votre entraînement. Posez vos sacs à dos là. Sautez, 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 sautez. Tapez la main au-dessus de la tête. Tapez la main au-dessus de la tête. Plus haut, plus haut, plus vite, plus vite. Levez la jambe, levez la jambe. Je suis fatiguée. Plus haut, plus haut. Oh, je suis fatiguée. Vite. Je
blessé. Venez vite. Nous sommes sûrs de tout faire. J'arrive. Oui. Qui est blessé? Michel Platini est blessé. C'est grave. Ah, mais ça va bien, docteur. Il n'y a pas de problème. Un moment, je dois faire un examen complet. Je suis un docteur professionnel, moi, monsieur. Merci. Ouvrez la bouche. Dites A. Ah, C'est bon. De quelle couleur est la langue? La langue est rose. C'est bon. De quelle couleur sont les yeux? Les yeux sont bleus. C'est bon. Maintenant, les oreilles. De quelle couleur sont les oreilles? Ah! Les oreilles sont jaunes! Horrible! Levez le bras gauche, levez le bras droit. Combien de doigts y a-t-il? Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10! Il y a 10 doigts! C'est bon! Et l'estomac? Oui, ça va. Et le réflexe? Parfait! Et la cheville? Ce n'est pas grave. Il faut juste un petit peu de repos. Au revoir. Merci, docteur. merci, docteur. Jack! Jack! Alors, je dis, premier monsieur, vous êtes le joueur de foot célèbre? Et le monsieur dit, ah oui, je suis Lionel Messi. Enchanté, madame. Et non! Alors, je dis, ah, Lionel Messi, vous êtes une légende. Quel honneur. Et non! Alors, je dis, elle est deuxième monsieur, et vous êtes célèbre aussi? Et le monsieur dit, ah oui, je suis Michel Platini. Enchanté, madame. Quelle coïncidence! Je suis le docteur de Michel Platini. Quelle coïncidence. Alors, je dis, Lionel Messi et Michel Platini, quelle chance. Je peux prendre une photo, s'il vous plaît? Et alors? Alors, je dis, et votre numéro de portable, s'il vous plaît? Les numéros de portable, téléphonez. Oh non, les numéros ne marchaient pas. Je suis triste. Oui, c'est horrible. Bon, ça fait 15 euros, s'il vous plaît. Voici 15 euros. Merci, au revoir. Alerta, on envoie les mêmes médailles. Alerta, on envoie les mêmes médailles. Allez, Zinedine, on va au café. Garçon, Ah, monsieur Zidane, bonjour. Votre passe sanitaire, s'il vous plaît. voici mon passe sanitaire. Merci. Voici mon passe sanitaire. Alors, que de ces choses? Je voudrais un coca, s'il vous plaît. Je voudrais combien, s'il vous plaît. Voici votre coca. Voici votre bière. Merci, merci. Ce ne va pas, monsieur Zidane? Non, on envoie les mêmes médailles. Non, non, c'est triste. Ah oui. L'addition, s'il vous plaît. Vous avez tout savoir. Voici 20 euros. Parfait. Merci. Merci, au revoir. On a volé les médailles de Zinedine Zidane. Qu'est-ce qu'il y a dans votre sac à dos? Il y a des livres, des seringues et un stylo. Je suis docteur. Où se trouvent les médailles? Je ne sais pas où se trouvent les médailles. Combien de microbiens
gosse? Je ne sais pas. Quelle couleur sont les yeux de ma mère? Je ne sais pas. Quel âge a mon chien? Je ne sais pas. Ah, voilà les médailles. Stop, arrêtez. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Lionel Messi. Comment t'appelles-tu vraiment? Je m'appelle Jacques. Et toi, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Michel Platini. Comment t'appelles-tu vraiment? Je m'appelle Annie. Où habites-tu? J'habite à Cercle. Et toi, où habites-tu? J'habite à Sèvres. Vous êtes des voleurs. Zinedine, j'ai la médaille. Ah, merci, monsieur l'agent. Je suis content. Allez, en prison. Un moment, monsieur l'agent. J'ai une meilleure idée. Il est temps pour un deuxième entraînement. Excellente idée. Oh non! Oh non. Sautez, sautez! Sautez, sautez! Tapez la main au-dessus de la tête! Tapez la main au-dessus de la tête! Plus haut! Plus haut! Plus vite! Plus vite. Montez, mesdames et messieurs, montez. Le train part pour Sèvres. Descendez, mesdames et messieurs, descendez. Nous sommes à Sèvres. Youhou, les enfants! Vous avez passé une bonne journée? Je suis fatiguée. Je suis très fatiguée. Alors, au lit, les enfants, au lit. Passeport, Bonjour, papa. destination, Paris. avez-vous des liquides? J'ai ma robe blanche, café frais, mon chaussure à talons. Je n'ai pas le kit. Passez au suivant, passeport, Voici mon passeport. destination, Paris. avez-vous des couteaux? J'ai mes lunettes de soleil et mes gants. Je n'ai pas de couteau. Passez au suivant, passeport, Voici mon passeport. destination, Paris. avez-vous un pistolet? J'ai un peu de peinture et mon carnet de peinture. Je n'ai pas de pistolet. Passez au suivant, passeport, voici mon passeport, destination, avez-vous des photos? J'ai mon costume Superman et mes lunettes. Je n'ai pas de photos. Passez au suivant, passeport, Voici mon passeport. destination, Paris. avez-vous des exercices? C'est ma calculatrice et mon livre de mathématiques. Je n'ai pas d'expression. Passez, où les pilotes? Bonjour! Il fait beau aujourd'hui. Ellie, 2 heures à terre, il est 10h10. Ça va, nous voyageons vite en avion. Quel jour sommes-nous? Où allons-nous? Là, nous sommes vendredi 19 novembre 2021. Nous voyageons à Paris. Vite, vite, Ellie. Bienvenue à bord, mesdames et messieurs. Veuillez attacher votre ceinture de sécurité, s'il vous plaît. Bonjour, ça va? Ça va bien. Et toi? Ça va très bien. Je suis content. Pourquoi? C'est mon anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Merci. C'est quand ton anniversaire? Mon anniversaire, c'est le 24 mai 2010. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Clark Kent. Je suis Superman. Superman! Je suis désolée. Je suis enthousiaste. Pourquoi es-tu ici? Il y
y a un criminel dangereux à Paris. Un criminel dangereux? Oui, donc je voyage à Paris en avion. Je préfère voler avec mon cap, mais il fait mauvais à Paris. Il fait beau à Boston, mais il fait mauvais. En plus, il est du vent entre Paris et Boston. Oui, et Paris est loin de Boston. C'est vrai, Paris est près de Londres, mais loin de Boston. Oui. Que désirez-vous? Je voudrais aussi t'embrasser, s'il vous plaît. Je voudrais 119 près de vous, s'il vous plaît. Ah. Bonjour, ça va? Je suis fatiguée. Moi, ça va. Triste. Pourquoi? Ma mère est très malade. Je vais à Paris pour prendre ces grandes maisons et tous ces bijoux chers. Des bijoux? Une grande maison? Où se trouve la maison de ta grand-mère? La maison de ma grand-mère se trouve à Versailles, à côté du château de Versailles. À côté du château de Versailles. C'est plus grand que le château. Plus grande que le château. Quelle couleur sa maison? Sa maison est violette, grise et verte et rouge et verte. Où se trouvent les bijoux? Les bijoux se trouvent dans toutes les pièces de la maison. Il y a des bijoux dans le salon. Il y a beaucoup de bijoux dans la salon. Il y a beaucoup de bijoux dans le salon. Il y a des bijoux dans la cuisine. Il y a beaucoup de bijoux dans la cuisine. Il y a beaucoup de bijoux dans la cuisine. Il y a des bijoux dans la chambre. Il y a beaucoup de bijoux dans la chambre. Il y a beaucoup de bijoux dans la chambre. Vous aimez les bijoux? Voler des bijoux. Je suis criminel. Criminel. Ainsi embrassé par madame et par monsieur 119 Red Bull. Merci. Que désirez-vous? Je voudrais un café latte. Je voudrais changer de classe. Monsieur, je suis désolée. Bonjour, ça va? Ça va bien. Et vous? Ça va. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Pablo Picasso. Je suis artiste. Pablo Picasso? C'est cool. Tu es élève. Oui, je suis élève. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Hazel. Ma mère s'appelle Marie Marco. Elle est élève aussi. Oui, elle est élève. Elle est de taille moyenne, les yeux sont bleus, les cheveux sont courts et blancs. Oui, et mon père s'appelle Tom Blakey. Il est grand. Il ne porte pas de barbe, il ne porte pas de moustache. Et ses cheveux sont courts et raides. C'est cool. Mon père s'appelle Jack. Il est très grand, avec les yeux marrons. Et voici une peinture de ma mère. En passant, le nez est à côté de la bouche. Elle a un peu de joli chapeau. Le public ne comprend pas mon âge. Quel âge as-tu? J'ai 12 ans. J'ai 90 ans. 90 ans? Incroyable! Oui, et je suis très sportive. Je joue au football, au tennis, au football américain, au basketball et je fais de la natation. Et le sport? Je préfère danser, écouter musique et faire de terre. Comme la terre, non? J'adore la terre. Voici un café pour monsieur. Que désirez-vous? Je voudrais un thé, s'il vous plaît. Je voudrais un chose, s'il vous plaît. Hey, fine. Bonjour, ça va? Bonjour, ça va bien. Et toi? Ça va, il a un sourire. Soleil, soleil. Oui, tu as un sourire? Oui. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Molly. Et toi? Je m'appelle Ellie. Qu'est-ce que tu aimes faire? J'aime faire des mathématiques. Je suis prof de mathématiques. 25 plus 37 égale? 25 plus 30 égale 70. Il y a une calculatrice ordinateur de mathématiques et des crayons. Non! Dans mon sac à dos, il n'y a pas de calculatrice, il n'y a pas de crayon et il n'y a pas de livre. 4 fois
en fait égale 16. Pourquoi? Parce que mon crayon et ma calculatrice sont sur ma tablette et mon livre est sur ma chaise. Dans mon sac à dos, il y a une pieuvre. Il y a une pieuvre à voir? Oui, Comment s'appelle-t-elle? elle s'appelle Rexy. C'est ma meilleure amie. Elle est calme, gentille, réponsive et enthousiaste. Tu aimes la pieuvre? Ça va? Oui, je suis un peu surpris. Tu aimes voyager en avion? Oui, et je voudrais voir le Tour Eiffel en Paris. Voici de thé pour monsieur et en chocolat pour madame. Ah, où se trouvent mes lunettes? Que désirez-vous? Je voudrais de l'eau pour ma pieuvre, s'il vous plaît. Ah, un verre, monsieur. Monsieur, qu'est-ce que vous faites là? Qui pilote l'avion? Tu es notre pilote? Oui, mais j'ai faim. Et l'avion peut voler sans pilote? S'il vous plaît, monsieur, retournez devant le passager. Oui, mais je voudrais une crotte au fromage et un Très bien. Où se trouve la mer? Où sommes-nous? Je vois la montagne à gauche et la mer à droite. Intéressant. Et reste dans la montagne, donc tourne à droite. Voici de l'eau pour madame. Merci. Et pour monsieur, une croix au fromage et encore pour monsieur. Merci. C'est délicieux. Mesdames et messieurs, veuillez attacher votre ceinture de ceinture serrée, s'il vous plaît. Il y a de la terre plus longue. Once upon a midnight dreary, while I pondered, weak and weary, over many a quaint and curious volume of forgotten lore, while I nodded, nearly napping, suddenly there came a tapping, as of someone gently rapping at my chamber door. "'Tis some visitor," I muttered, tapping at my chamber door, "only this and nothing more." I remember, it was in the bleak December, and each separate dying ember brought its ghost upon the floor. Eagerly I wished the morrow, vainly I had sought to borrow, from my books surcease of sorrow, sorrow for the loss of the Lord, for the rare and radiant maiden whom the angels named Lenore, nameless here forevermore. And the silken, sad, and certain rustling of each purple curtain filled me with fantastic terrors never felt before, so that now, to still the beating of my heart, I stood repeating,
'Tis some visitor entreating entrance at my chamber door. Some late visitor entreating entrance at my chamber door. This it is and nothing more. Presently my soul grew stronger, hesitating then no longer. Sir, Said I, or madame, truly your forgiveness I implore, but the fact is I was napping, and so gently you came rapping, and so faintly you came tapping at my chamber door, that I scarce was sure I heard you. here I opened wide the door. Darkness there and nothing more. Deep into that darkness peering, long I stood there, wondering, fearing, doubting, dreaming dreams no mortal ever dared to dream before. But the silence was unbroken, and the stillness gave no token. And the only word there spoken was the whispered word, Lenore. This I whispered, and an echo murmured back the word, Lenore. Merely this, and nothing more. Back into the chamber turning, all my soul within me burning. Soon again I heard a tapping, somewhat louder than before. Surely, said I, surely that is something at my window lattice. Let me see then what thereat is, and this mystery explore. Let my heart be still a moment, and this mystery explore. 'Tis the wind and nothing more. Open here I flung the shutter, when with many a flirt and flutter, in there stepped the stately raven of the saintly days of yore. Not the least of beasts made me, not even that stopped their state, but with mane of border lady, perched above my chamber door. Perched upon a busted palace just above my chamber door, perched and sat and nothing more. Then this enemy bird beguiled my sad fancy into smiling, but a raven stern decorum of the countenance it wore. Though thy crest be shorn and shaven, thou, I said, art sure no craven. Ghastly, grim, and ancient ravens wander in the nightly shore. Tell me what thy lordly name is on the night's Plutonian shore. Quoth the raven, nevermore. Much I marveled this ungainly, foul to hear discourse so plainly, though its answer little meaning, little relevance he bore. For we cannot help agreeing that no living human being ever yet was blessed with seeing, bird above his chamber door. For the beast upon the sculptured bust above his chamber door, with such name as Nevermore. But the raven sitting on the placid bust spoke only that one word, as if his soul in that one word he did outpour. Nothing farther than he uttered, not a feather did he flutter, till I scarcely more than muttered, other friends have flown before. On the morrow he will leave me, as my hopes have flown before. Then the bird said, nevermore. The stillness broken by replies so aptly spoken. Doubtless said I what it utters is its only stock in store, caught from some unhappy master, whom unmerciful disaster followed fast and followed faster, till his songs one burden bore, till the dirges of his hope that melancholy burden bore, of never, nevermore. But the raven still beguiling all my fancy into smiling, straight I wheeled a cushioned seat in front of bird and bus and door. Then, upon the velvet sinking, I betook myself to linking fancy unto fancy, thinking, what this ominous bird of yore, what this grim, ungainly, ghastly, gaunt, ominous bird of yore meant in croaking, nevermore. This I sat engaged in guessing, but no syllable expressing, to the fowl whose fiery eyes now threatened into my bosom's core. This and more I sat divining, with my head at ease reclining, on the cushion's velvet lining that the lamplight gloated o'er. But whose velvet violet lining that the lamplight gloating o'er? She shall press, ah, nevermore.
Then methought the air grew denser, perfumed from an unseen censer, swung by a seraphim whose footfalls tinkled on the tufted floor. Wretch, I cried, thy God hath lent thee, by these angels he hath sent thee, respite, and nepenthe from thy memories of Lenore. Quaff, oh, quaff this kind nepenthe, forget this lost Lenore, quoth the raven, nevermore. Prophet, said I, thing of evil, prophet still, if bird or devil, whether tempter sent or whether tempest tossed thee here ashore, desolate yet all undaunted, on this desert land enchanted, on this home by horror haunted, tell me truly, I implore, is there balm in Gilead? Tell me, I implore, quoth the raven, nevermore. Prophet, said I, thing of evil, prophet still, if bird or devil, by that heaven that bends above us, by that God we both adore, tell this soul with sorrow laden, if within a distant Aden, it shall clasp a saint and maiden, whom the angels name Lenore. Clasp a radiant maiden, whom the angels name Lenore. Quoth the raven, nevermore. Be that word a sign of parting, bird or fiend I shrieked upstarting. Get thee back into the tempest on the night's Plutonian shore. Leave no black plume as a token of the lies thy soul hath spoken. Leave my loneliness unbroken, quit the bust above my door. Take thy being from out my heart, take thy form from off my door. Quoth the raven, nevermore. And the raven, never flitting, still is sitting, on the pallid bust of Pallas just above my chamber door. And his eyes have all the seeming of a demon's that is dreaming, and the lamplight orb streaming throws his shadow on the floor. And my soul from out that shadow that lies floating on the floor shall be lifted nevermore. Okay, hello everyone. Tonight we will be showing off our Lego cannon named Larry. So this cannon is built around two crucial components. First of all, it's the flywheel. If we visit here, this wheel here is the flywheel. The flywheel is the wheel that will push the ammunition forward by spinning around with our motor control. And the gearing, which we will talk about later. In the process of building the machine, we experimented with different types of ammunition. After about 7 different kinds, we landed on one specific design. The design is very simple, consisting of only 3 pieces. These 3 pieces are one, the inside part of a small wheel, the second part, a small gear, and the third piece that holds the two together is a very small axle. Aside from seeing very simple, it's actually a bit more complicated than you might think. While building the launch mechanism, we noticed that the wheel is curved and not many Lego pieces can be curved to match that of the wheel. Our solution is to incorporate gears and wheels into one piece as to have gears brush the wheel and the normal wheel to brush the texture of launch mechanism to have the most minimum amount of friction possible. Larry is especially tall for one main reason, and that is because we added a large circular Lego mechanism underneath. It has many gears to make the attachment as strong as possible as to turn the exceptionally large cannon mechanism above it. Beneath the cannon, we attach the mechanism to gears, which in turn are connected to motors, which will have the robot turn. This mechanism is not actually as complex as it looks, and it is made up of 4 large circular pieces with texture so that the gears can turn. The last component to Larry is his gearing. The gearing is the most crucial part of this design. This is because we only have one level of gears
and the gears weren't placed properly, the flywheel will not spin as fast due to the gear exchange. The gearing needs to be specific and perfect. The larger gears need to be attached to the smaller gear, so that when the larger gears spin, the small gears will go considerably faster. Then in turn, the small gears will be attached to by another big gear, by an axle, so that the larger gear now spins at the rate of the smaller gear and the larger one. Then this big gear will be attached to another small gear to make a supercharged gear mechanism, and will have the flywheel spin at the fastest possible speed. The code, on the other hand, is the most complicated part of this project. We wanted the robot to follow an object with an ultrasonic sensor, or these two pieces, and when the cannon got close enough, it would shoot the object. But first in the code, we took multiple if-then-else blocks. This block will basically tell the robot that if something happens, they need to do something else. We told the robot that if one of the ultrasonic sensors sends something, then the robot will turn until the second one is also close enough on the same object. The robot would then follow the object and get close enough to deliver a shot. We can now demonstrate it. The code isn't actually big yet. We have some problems in it that are basically it's not finished. But This concludes our design of Larry. We hope you enjoyed this video. So this is the can holder. We made this robot to pick up cans and push us hold them around. The basic idea is that the robot will be moving around, and when it detects light, it will back up and turn, and then it will move forward again, so on and so forth, until it detects the can that the claws will close. So we built this robot because it seemed like a cool idea and a fun project, but there were plenty of difficulties. To start off, it was difficult to build. We had many difficulties due to a lack of teamwork. Eventually we figured out a better way to do it, but there were also some difficulties with the programming. At one point, the robot did not even detect the can. Either way, we had a lot of fun. Okay. How this robot is designed to move forward, see the can, then grab the can. As you can see, we have an ultrasonic sensor down here, under the claw. This detects how far away the robot is from the can. Now we have a color sensor right here to detect, and here, to detect white and black. When it sees white, it goes backward, and when it sees black, it keeps looking for the can. The claw simply grabs the can and moves it to the edge. Now here's Harrison to explain the code fully. First, we have a forever loop around most of the code that tells the robot to repeat the code forever. Next, we have if action equals 1, then loop, which tells the robot to move straight. Then we have another if action equals 2, then loop, which tells the robot to move backward, make a small turn, and then set action back to 1. On the side of the code, we have a forever loop around an if color sensor equals 1, or if color sensor 1 or color sensor 2 senses white, then set action to 2. This tells the robot to move backward and make a small. This tells the robot when to move backward and make a small turn, as was mentioned before. Going back to the code, we have another if action equals 3, move backwards, move forward until the color sensor senses white, move forward a little bit more, and drop the can. Then the code sets the action back to 1 and repeats the process. On the side of the code again, we have a forever loop around an if ultrasonic sensor senses can, then set action to 3, which will tell the robot to do this code, which tells it to close the claw and
Robotic puppy. Dad and I bought this robot puppy because we were a little bored and what does a Tyria more than a little adorable puppy. We built this using EV3 core model set instructions. This robot was very hard to build since we had multiple difficulties when the instructions weren't clear. The wires were also a hardship since we couldn't see where each wire went. This was one of the main problems, putting the wires in the wrong spot. When the wires were in the wrong spot, the motors wouldn't work because the motors would be in numbers instead of letters. Dally and I took turns building the puppy. One of us would be building while the other was using a different computer and getting the pieces. This robot puppy was an amazing idea to build since it was challenging, fun, and lovable. Our robotic puppy is named Dookie. Using a coding app called EV3 Classroom, we copied some code down. The My blocks are the pink ones. These are custom, so you can code whatever you want. Below the pink blocks it says define, and that is the code for the individual blocks. The code tells the puppy to bark, growl, stand, sleep, sit, play, and eat. To eat, we put the blue and green colored side of the dog mount under the color sensor. The color sensor is to the front of the robot and to his chin. The coding for eating tells Doogie to make a munching sound when the color sensor detects blue and green. To be playful, the touch sensor on the back of the robot is pressed by petting him. His response is making happy noises. Doogie growls when the touch sensor is pressed the other way. This means petting him the opposite way. Also, sometimes he barks when he is happy, which means he's eating or playing. To stand, you can push the touch sensor up. To sit, the touch sensor is pushed back down. He sleeps occasionally when he wants to. Now we're going to demonstrate. Hear the noises? Okay, and this is petting him. Yeah, and then he eats a lot. He's very lazy. And that. He also occasionally sits. He doesn't always listen, but. And we're done. Bonjour, bienvenue au marché de la rue Moutard. Nous vous proposons de prendre un kilo ou 500 grammes pour barquette de frites ou port de cornichons. Faites votre choix, messieurs, dames. Mais ce n'est pas Mark Zuckerberg que je vois. Si, je crois que tu as raison. Mesdames et messieurs, Mark Zuckerberg. Bonjour, vous désirez? Bonjour, je voudrais le téléphone à la main. Je regrette, mais il n'y a pas de téléphone ici. Mesdames et messieurs, Edith Piaf. Bonjour, madame, vous voulez une bouteille de rose? Oh, je suis désolée, mais il n'y a aucune de rose. Les ballons en rose, alors avez-vous un marché de feuilles? Oui, ça sera-t-il? Ça fera 500 euros. 500 euros? Mesdames et messieurs, Edith Piaf est tombée dans la pomme. Oh, quel scoop! Edith Piaf est tombée dans les pommes. Vite sur Facebook. Mesdames et messieurs, Alma, la fichère. Bon Dieu, je vends du poisson frais. Je les pêche seulement vous abonnez. Oui, bien sûr, chaque personne. Du poison? Non, je ne veux pas. Non, enfant, du poisson. Ne vous inquiétez pas. Il n'a pas bien entendu. Et que vous voulez nous vendre du poison. Tenez, voilà le poisson. Je voudrais un
rejoindre ici, s'il vous plaît. Ça va tu? 5 euros et 50 centavos. Mesdames et messieurs, le Petit France. Bonjour, madame. S'il vous plaît, un mouton. Un mouton, un animal qui fait bé. On n'a pas de mouton ici. Je vous proposais un dessert avec beaucoup de confiture. Un dessert avec du sable et de palmiers et de dunes. C'est incroyable. Et un mouton? Non, un dessert. Mais enfant, tu dis un dessert, pas de dessert. Un gâteau quoi, un éclair, un pain au chocolat, un tarte framboise. Oui, c'est ça, un dessert. Donc, je veux bien un dessert. Une tarte d'entrée. Mais mon mouton. Mesdames et messieurs, l'homme à la forme. Bonjour, je vais en fil de pommes et en bouteille de fromage. Une bouteille de fromage? Mesdames et messieurs, le vendeuse est tombé dans le pont. Mesdames et messieurs, Caroline, princesse de Monaco. Bonjour, madame, vous désirez? Bien, bien. Je voudrais une bouteille de minéral. Non, de lemonade. Non, de fromage. Oui, c'est ça. Une bouteille de fromage. Une bouteille de fromage? C'est impossible. Une bouteille de fromage, ça n'existe pas? Je regrette. Ils sont incroyables, mais il n'y a pas de bouteille. Bonjour, bonjour. Nous venons d'être en région. Et deux tranches de jambon. Et une baguette. Et une portion de brie. Et 2 croques, madame. Non, des croques, messieurs. Non, des croques, madame. Avec une autre. Des croques, messieurs. Des croques, madame. Le vendeuse est tombé dans le pont. Mesdames et messieurs, Jean Petit. J'ai une idée. Ces personnes de rivière, nous devons chanter. Oyez, bon Jean, je vous contiens l'histoire de Petit Jean. Jean Petit qui danse, Jean Petit qui danse, de son bras il danse, de son bras il danse, de son bras, et en silence Jean Petit. Jean Petit qui danse, Jean Petit qui danse, de son bras il danse, de son bras il danse, de son bras, et en silence Jean Petit. Jean Petit qui danse, Jean Petit qui danse, de son bras il danse, de son bras il danse, de son bras, et en silence Jean Petit. Quoi faire? Je m'avance. J'ai posté des photos sur Facebook. Je suis finie. Mais non, Eva, tu n'es pas fini. Il ne faut pas être si pessimiste. Oui, tu as fini de pleurer. Et tu as fini de manger. Parce que Petit Jean a réussi à réveiller le vendeur. Mais il est fier et les vendeurs sont encore de la pompe. J'ai une idée. Je connais la magie de Belle. On va chanter la veuve chanter. Voici, messieurs, le veut chanter. Je chante tu chantes S. Il chante nous chantons S. Vous chantez nous chantons S. Voici, messieurs, le veut chanter. Je chante tu chantes S. Il chante nous chantons S. Vous chantez nous chantons S.
Tu as raison, Oscar. C'est pas mignon, c'est pour une personne. Grammarly does more Et than je l'ai catch. marre de cette publicité. Et en plus, Achim, j'en suis allergique. Oscar, qu'est-ce qu'on va faire? Je ne veux pas Achim. Éteindre la radio. Achim, au secours. J'ai bu chaud ce matin, quelle horreur! Bonjour Yasmine. Aïe, qu'est-ce que tu fais là, Francis? J'analyse les propriétés physiques de ta voiture. Dans ta petite coccinelle grise de très aérodynamique. Bon, nous devons que 7 minutes avant la première période. Allons-y. Tout à l'heure, on va être en retard. En retard, ce n'est pas possible. Bon, Mikey, il faut attendre le train. Alors, faisons le point. Quelle est ton opinion sur le temps et l'espace? Oui, Jacques. Oui, Jacques. Oui, je suis d'accord. Je ne veux pas attendre le train. Je suis trop caféinée. Tiffany, entre en communication avec ton pingouin intérieur. Je n'ai pas besoin d'un pingouin intérieur parce que je suis trop convaincue. Le train va arriver, le train va arriver. Je vois ton pingouin intérieur. Il est joyeux. Mince, on va être en retard pour l'école. Qu'est-ce qu'il faut faire, Tim? Ne t'inquiète pas, Gilles. Je vais appeler Barbara. Mais qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas un portable. Ah, c'est un non portable. Fais un non appel. Mais comment on va appeler Barbara? Peu importe. Est-ce que tu veux prendre un non selfie? Ce n'est pas possible. J'ai un examen de mathématiques très important et je vais être en retard. Moi, si je vous disais les 4 mois, ne l'hypermétropole parce que je ne me brosse pas les cheveux depuis 2008. Tu ne te brosses pas les cheveux depuis 2008? Oh là là, mais qu'est-ce que s'est passé ici? Allô? Bonjour, Barbara. Oui, l'avion d'Anna-Marie, il y avait un squelette? Oui, je vois. Merci, Barbara. À bientôt, j'espère. Qu'est-ce que s'est passé? Une seconde, je vais expliquer à tout le monde. Bonjour, chers collègues. Bonjour, Baby. Je viens de recevoir un appel de Barbara. Le train bloqué parce qu'Anna-Marie a dit un atterrissage d'urgence sur la voie ferrée. Tout va bien, personne n'est blessé, mais Oscar vient du Sénat. Ce n'est pas grave parce que c'est un squelette. Quelle intrigue intéressante! Qu'est-ce que tu fais, ma petite? Je fais un contour à la robe de professeur Cachet. L'avion descend à quel angle et à quelle vitesse? S'il y avait un train qui venait de l'autre direction, quelle aurait été la vitesse à l'envers? C'est trop tôt le matin pour une question de physique. Voici, pourquoi est-ce que tu es là? Plus vite, c'est le campus. Je ne sais pas. Brocoli, yaourt. Te voilà. Comment ça va? Ah, en fait, ça va. Ce n'était pas la meilleure façon de commencer ma journée, mais tout va bien. On va pouvoir aller à l'école. Mike, est-ce que je peux prendre un covoiturage avec toi et Mikey? Oui, bien sûr. Le train. Le train. Ah oui, le train. Ah oui. Je ne pense pas.
travel with my mom. We always see new places. I love watching movies with my sister, especially when it's twilight. I love listening to music. It's very relaxing. I love going to Bruins games. It brings everyone together when we score. I love playing with Legos. We can make really cool spaceships. I like baking cookies, especially when I can share with others. I love theater because I can express myself and show my ideas. I love spending time with my tutorial, especially when we have Las Vegas moments. I love picking blueberries with my whole family. I usually eat them all. I love swimming at the beach. It is calming. I love baking, especially when it comes to super good. I love being enthusiastic because it makes other people even more happy than before. I love spending time with animals, especially when the animals are playful. I love writing because it's my own. I love building Legos because I can make, and especially when I can build robots. I love fishing, even though I never catch anything. I love doing art because I can express big feelings. I love dancing because it brings me joy. I love Christmas, especially when it snows. I love dreaming because it can be whatever I want. I like writing poetry because it helps me relax. I love Christmas, especially when I get to see my older brothers. I love going to the park with my dog, especially when I can let her off leash. I love painting because it's a good way to express myself. I love doing research because it's relaxing. I like playing in a violin ensemble because it makes a more unified sound. I like running because it's active. I love walking my dog because he walks funny and makes me laugh. I love making ramen because it's fun to make. I love Christmas, especially making gingerbread houses and singing Christmas songs. I love to draw because I can create something out of nothing. I love playing the piano because it sounds beautiful and it makes me feel free. I love playing soccer because I can score goals. I love reading
even if I lose track of time and I look at my watch and it tells me it's midnight. I like crocheting because I have creativity. I like acting because it can go so many different ways. I like playing with my dog because he makes me so happy with his tail. I like surfing Because it makes me feel free. I like throwing snowballs because my aim doesn't fail. We've seen a lot of reasons to celebrate the efforts of our wonderful students. I'd like to give you one more reason to celebrate them, something that we tell them and never enough. They are kind people and they bring us teachers joy. We enjoy teaching them, we enjoy coming each day. You should be very proud of them as people as well as students. So let's thank them for their We are very grateful for the assistance of the theater honors students who gave up their evening to help us, and they do it with joy and kindness. So thank you to our refreshments, and do look at the displays outside. Thank you for coming.